et bonjour YouTube, la fin de Metaphor ReFantazio, regarde. Si est-il pas beau ça? Je pense que là c'est la fin, je pense qu'on va se tabasser Louis. Nous devons pouvoir continuer à partir d'ici, c'est lié à cette étrange lumière je pense. Nous les attendons de l'autre côté. Le moment de désigner le grand vainqueur est enfin arrivé. Ce sera notre dernier combat contre Louis. Bien sûr, c'est parti. J'aurais peut-être dû faire autre chose, mais c'est pas grave. Tout ce chemin parcouru pour en arriver à cet instant précis, vous êtes prêts? Un compte nous attend. Bien sûr. Yeah. Je pense pas galérer contre Louis. Surtout que j'ai tabassé des choses qui techniquement le rendaient plus fort à la fin, je crois. Allez, me forcez pas à doubler pour la fin. Hein. Je veux pouvoir me moucher tranquille. I confess, I did not believe you would actually survive the gauntlet. Oh, please. Think about what you're trying to achieve. Nothing could stop us from getting to you. I can accept that you hate injustice. Maybe we do share that. But I have to ask, Luis, why go to this extreme? Is it because you're elder? You saw your village destroyed for petty, evil reasons. Is this revenge? Revenge? Ludicrous. That would accomplish nothing. An entire tribe does not become so derided to the point of genocide by authority figures alone, but by the vice of the society in which that ignorance is born. Indeed. It would be equally petty of me to take only the heads of the few familiar guilty. For my own satisfaction, no less. No. I would not repay et ton idéologie complète est basée sur l'injustice. Ferme ta putain de gueule. You drew the entire nation into your scheme without hesitation. If not revenge, then what would compel you to such ends? It is true that I was born in the ancient center, but I never held any fondness for that place. The elder have long lived in hiding, clutching the truths of the world to themselves alone. A tribe of doors locked and secrets encoded. I wanted to change that isolation. And then, at long last, a man from outside the village came to visit. None other than your father, Prince. That's... Though royalty, he dreamed that the tribes might stand side by side as equals. And he rejected none of our village's history, however inconvenient to his worldview. I saw him with the eyes of a child. And for the first time, I felt a dream stir. Were there more idealists like him in the world outside? Was my life of hiding at an end? Under the canopy of that gloom-thick forest, all I wanted was to leave, and live upon the open plains beneath a wider sky. That was all. As for what happened to the ancient sanctum afterwards, it is a story you've already been told. It was set aflame and crushed beneath the church's heel. The Sanctist warrior monks and ordinary guardsmen alike, all in the palm of Forden's hand. Neighbors and kin I'd known all my life were soon nothing but ash on the wind. Too quick to realize their own deaths. I was but a child, trembling before a wall of fire. It was a massacre. It had nothing to do with any hate on either side, or retaliation for any perceived offense. It was only pure injustice. A selfish act of devastation. One thought alone burned in my mind. I would never let it happen again. And so did I walk onward. It was tragic. Thus, I choose to make this a land of eternal, perfect equality, even should it cost my life. I shall return the anxieties endowed upon this scepter, and let it be heard. To burden others with your own fears and responsibilities is cowardice. My royal magic shall craft a world where that cannot be. Such cowardice dies. What a lonely way to see things. That's what turned you so cold-blooded, eh? First I've heard of it, but... Sorry. Means we got all the more reason to kill you. Luis! You're not describing a nation that condemns evil. You're describing a nation that's entirely blind to it. A land of amoral beasts, not people. In the end,
I think you're still trapped. You've been stuck in that night of flames all your life. You don't trust anyone. That's why you can only imagine a world apart from you. Unless you can face that anxiety within yourself, then you're no different from everyone you've rejected. So be it. From the beginning, I have championed world order determined by power. All that remains is for me to realize my truth by burying you beneath it. You are not the sole wielders of these lost archetypes. I am Luis, bearer of the royal scepter. With only a thought, the power of kings is mine to command. What? Behold, and I will reveal the secrets still beyond you. Come, we decide our world's future here. Our land is consumed with anxiety as it has never been before. All of it, foundation for my new, better world. You are but an audience, powerless to tread on history's stage. Let it begin. We fight for your ideal world. Eh bah putain. Here and now. We'll take him down. Seigneur démon Louis Caradrius. Niveau 80. Behold this power. Tuche. Going for the weak shot, Juna. Let's go. Charging in. Let's set it up. Ok. For all that we strive for! Oh, I got them right in the weak Warrior! Ignore l'attaque pendant 3 tours. Trême à tous les ennemis, ça. Petit critique. This might sting. Maybe not. Vitus power. Diminue son attaque pendant 3 tours. Cour royal. C'est vrai que je blinde un peu. Peut-être que c'est pas la bonne solution. Face my wrath. Octuple frappe. Bah dis donc. En effet, une petite esquive, ce serait pas de refus, je pense. Et on va faire ça. Can you withstand this? Only the strong can prevail. I call the lightning. Keep it up, Stroll. Mass dancer. Going for the weak shot, Juna. Come forth, royal soul. Something new. Y a pas de heal avec elle. Ah si, attends. Ici, il y aura un heal après. Diminue la défense. C'est bon, il y a un heal avec. Are you well? That helped. Trust me. That helped. Ok. Face my wrath. Please. Come to me. Eh bah dis donc. This is gathering an unbelievable amount of magla around him. We can't let him finish whatever he's doing. Try to interrupt his attack somehow. Take this! Ok. Tombe bien. Focus your attacks. We've got to stop him before he takes us out in one shot. Close and personal. Non, reste derrière. Fast dancer. This might great job, Juna. Vitus power. Is Lend me your strength. Ok. Oh, got them right in the No holding back. Oh, healing light. I'm obliged. Thanks. Fast dancer. I will crush the We'll do this together. Puf, 4000. Very good. By all means, challenge me. Stake everything you have on this battle. I will face your convictions head on and crush them. This is but my first step towards my ideal world.
There is no hope for you. Take this. Ok, c'est chiant. Oh, critique, vraiment? Wallow in despair. Ah, petit soin. Ouais, ça, c'est un petit soin. With blade in hand! Burst Got them right in their I weak call spot. upon royal power within. That helped. Thank you. Thank you. Ça, c'est nickel. All that I believe. Great job, Juna. I won't hold back. They're weak to something new. Oh, power of heroes! I cut warrior. This calls for one of these. On va profiter de ça pour le faire. Puis les objets. There is no hope for you. Bah, c'est pas grave. Face my wrath. On voit. Fast dancer. Going for the weak spot, Juna. Let's work together. They're weak to something new. Only the strong. Oh, got them right in their I weak shall spot. vanquish evil. Try not to worry. That's neat. That helped. For all that I Behold this believe. power. This might sting. There is no hope for you. Ah bah, décidément, Face veulent my pas, hein. wrath. la faiblesse, ah bon. Wallow in despair. Oh, le soin, chiant. We'll do this together. A tough one. Nice! Burst Hockenberg got them right in their weak Warrior. spot. Oh, healing That light. helped. Thank you. Après, il faut que j'arrête d'utiliser ouais, l'épée du chevalier Show you. Going for the weak spot. avec Hulkenberg. Now they're weak to Let's something work new. together. Come forth, royal soul. Still here? Il y a 2000 quand même hein, qui part avec There is no hope. juste son action. Face my wrath. Oh, please. Come to me. Ok. Focus your attack. Nice. We've got to stop him before he takes us out. Good shot. I call upon royal power within. I'll cut you down. Right on target. Watch me. Control. This might great job. Je vais le tuer là. I'm all prepared. They're weak to something new. This is not over. Tough one. Magma buildup dissolving. Justice prevails! Évidemment, mais presque. Hockenberg got them right in their weak spot. Ah! Ah! They die hard. Ah, ouais. Il y a pas eu le critique, dommage, que je pense que je le tuais. Purified. Ok, là il est mort. Ok, déjà premier combat fait. I do not fear death. And yet, Ah, vive le Magla. A halfway decent result. Yes, I've become. Feels like I'm making progress. I'm getting stronger. I think we've won this one. so the power I have now is not enough. The Magla drawn to the royal scepter has faded more than I expected. Just as I thought. I would be a fool to underestimate you, but I made a decision that day. Even if history remembers me as a destructor king, I will put an end to the injustices of this world. What? What are you? I commend you. Clearly no half measures will do. If I'm to take your lives, I must stake my own, and all its power. Damn! We can't get close! Tis a tremendous aura! I have a vision, and you will interfere with it no longer. Wait! It's his gauntlet runner. Luis still has the royal scepter. If we let him buy time, there's no telling what he'll do. Bloody hell! We can't even go after him. There's no time to go back down to land and reorganize. We'll do whatever it takes to get that scepter back before the dawn. Ouh là là.
Everyone! That bastard Louise took to his Skyrunner! Yes, we know. Can you go after him? It'd be suicide, lad. Though, suppose it's too late to back down now. Well, I was saving some reserve power for the trip home. But if we're using it here, we're using it here. Quasiment atteint ses limites, même si on rattrapait, j'ignorais si on arriverait à monter au Caradrius. Bon, arrêtez Louis, je vais l'empêcher de tout détruire. Well, chums, batten down the hatches and brace for the storm. Hop to it now! Get in! I'll just fire up the... Look over there! Enemies! Ugh, of all times! Wait, how many are there? Where did they all come from? He's trying to slow us down. Ain't like Louise to put off a fight, but I suppose he's too cornered to be picky anymore. Hold on! The old girl's still barely holding together. She can't take off that quickly. What do we do? Your Highness, you get in the runner first. We'll buy you some time for takeoff. We can fight them together. No. Even if we get the Skyrunner off the ground, it'll all be for naught if anything happens to you. No need to fuss anyway. We'll just kick them around for a bit while preparations are underway. Does that work for everyone else? Fine. Suppose I'll keep you company. Had you not suggested it, I would have done so myself. What else are we gonna do? Twiddle our thumbs inside while Norris does all the work. Nearest, don't let us down now. Right. I'll get it done, damn it! Hop in, Your Highness! Well, let's do this. We hold the line! We must endure this. Hulkenberg! Got it! We're powered! Not good. They're going for the Skyrunner. Not on my watch. Let's wreck him! Hey, what are you doing? Sure you want to die next to me, old man? Thought you ate platypus. Aye, it's true I don't understand you and I never will. But I know I don't hate you, boy. Let's go! Aye! We fly! What? A noble must protect his people! Take this! Finally, I've earned my title.
she flies. Straight and steady. Our kingdom is in your hands, my prince. We gotta go back! Everyone, they're going to! We can't go back now. We have to! Take cover in the back. You made my dreams come true. You and the rest of them. If we live, we'll meet again. What are you? Let's fly! Mais il reste pas grand-chose, hein. You've lost everything, and yet still here you stand. I must say your audacity is almost admirable. However, you rejected me, and I will not relinquish the royal scepter. Since we cannot come to terms, we can only decide this through battle. I have but one final question. Prince, do you wish to stop me? Or do you wish to be king? What is it you truly want? I want to stop you. I see. Then I too will fight you with all that I am. For the sake of this country. But it hardly matters now. My ascension is complete. With my own hands, I will tear apart these lie-laced dreams and bury the past. Here ends the royal bloodline and the legacy of the archetypes. We stand on the threshold of a new dawn, a new age. I can't listen to any more of this. What new age? What do you know about him? All you do is destroy. You refuse to believe in dreams. That's why you can't believe in anything that's gradual, complicated, and slow to change. All that means is that you give up on everything. You'll never beat us. You're nothing but a coward trying to escape this reality for one you made up. The time for words has passed. So be it. Such intense magla! The quintessential force of the archetype. Is this all? Such strength! How? It's happening so quickly! Behold! This is the Royal Scepter's potential. Resist no longer. As I said, I would rather not force needless death upon you. Embrace it once more. Take your true form and become worthy of my new world.
You are unfazed by the melancholy. Yet you thirst. Drink deep of the magma. Not again! What? Stop! No! This can't be! Wake up! I said wake up! Hey, please! My obstacles are clear. The boy Open your eyes! is no more. Wake up! Please! You have to wake up. Where? Are you awake now? I summoned you just in time. Do you remember what happened? What you've done? I ripped out my... I'm frankly amazed you would go to such lengths, even to fight back against the spell. If I hadn't saved you, you really would be dead. But rest assured, we're finally safe. As for where we are far, far away from that hellish world. Do you remember the first time we met? I was sure you would find a clue in your journey that might reveal where in the world this place is. So I believed anyway, but I was wrong. From the start. This place is... It was never of that world to begin with. No. Maybe there's a better way to put it. This is a place that exists between reality and fantasy. In other words, the world we've been living in is fantasy. The journey was all an illusion. An illusion? There's nothing but despair in that world. And it will never get better. It's an endless, painful, irredeemable hell. I'd always believed that creating a utopia was possible. And if there was desire, then I thought maybe one day someone would achieve it. But I came to realize I was mistaken. In the end, fantasy is just that. A fantasy. But all that primordial chaos only exists in that world. The world of reality is nothing like that. Really, it's an environment you should know quite well. You've come to know so much of it already. Through text on a page. Now, behold! Isn't this? Indeed. It's the world I wrote accounts of in my novel. Until now, you've thought this world a mere fantasy. But it's not. So the world I know is all an illusion. And the world of the novel is... reality? Surely you already know. There is no deadly magic, no prejudice between its people. Now, all you have to do is admit that everything you've been through has been nothing but a story.
just a fantasy, then this can be your perfect reality. Your journey of revolution was just a passing dream. Let me take you back to reality, child. What will happen to my friends? You don't have to worry. As long as you can accept that this place is real, everyone will be safe. That world is past any point of redemption. Change is impossible. The royal magic was supposed to be the turning point, but it was all for nothing. In the end, people don't want their world to change. They just want someone to be a sponge for their infinite anxieties. That's all. You can't blame Luis for wanting to end that cycle. How could anyone accept that they lived in a world that miserable? Even so, I don't want to give up on it. Come on, snap out of it! What? My, such disbelief on your face. But once you stop to consider it, the ideas fall apart. Come now. Magic? Some otherworldly force capable of anything with anxiety as its fuel? A fanciful idea to sustain a fantasy world. Illusion. All of it. Those curiosities in academia, they were there because of the place's connection to true reality. And not even they could endure. You still don't believe me. Why is that? I still have unfinished business. But why? What unfinished business remains in an unwinnable battle? If I hadn't saved you, you would have died there. You don't have to chase your fears and anxieties based on some misguided concept of justice. It was all illusory, and there is no shame in accepting that. Reality is a monolith. Reality is unchangeable. So stay here in Utopia, in the place you loved reading about so much. This place, it isn't a utopia. You mean, you deny it? Will you deny that the world of the novel is utopia? I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Music was the first magic this world ever knew, after all. Makes the road a little easier, right? The journey, my friends, they were as real as anything I've known. Why won't you understand? Please, I don't want you to die. I can't lose anything else. Truly, I see. I understand now. I remember. I had indeed lost everything. Despite my lofty ideals, I lost everything. Academia, the woman I loved, even my only child. Reality isn't just cruel. It's cruel beyond any hope of change. That's why I had wished for someone to strike me down and end my misery. Who are you? Hey. If I were to call myself by a name you know, my name is Hethlulius V. I once reigned as king. Or, I'm half of one, to be accurate. I was born of the very magic that split the prince in twain, and gave rise to you and this place. No, it is not real. We are inside the book you hold. It served as your key to visiting me,
This was the form of my youth, when first I entered the ancient sanctum. Perhaps it would be best to call me a discarded shadow of idealism. I once took such joy and passion from my ideals. I truly believed that I might end the strife and discrimination that plagued our people across nigh endless years. But the tremendous incomprehension and injustice that defines our world, it was more than I could bear. It broke me. And Luis is likely going through the same thing. I want to save you from that despair. I understand now that I would do this as your father. I could not bear to lose my child a second time. If you stay here, at least you'll be saved. Do you truly still want to leave this place and risk your life to face a reality you can't change? The battle's not over yet. You are on the cusp of dying at Luis's hands. Is that not proof enough that we lack the power to change reality? I can't let you throw your life away against that man. I must stop you. Even if you come to hate me for it. Fantasy is a curse, sweet in seeming. And if I must save you from it, I will teach you what reality is. Ah bon? I suppose how I promised to travel the world someday is Eh ben c'est destined parti, to be hein? only another unfulfilled dream. Archetypes embody the power of heroes who sought to change the world. And even having mastered such power against Luis, you could accomplish nothing. I wrote all my ideals into my novel, but my love's death showed me how empty it all was. You cannot sacrifice your one life for an empty dream. I have to try at least. Why can't you see that those ideals will only invite ruin? If no one else, you must live. That world is beyond your help. Beyond any utopia. You must face reality, my son. Now charging in. Tiens, prends ça, papa. So you would vainly struggle onward in the real world. The novel I wrote for you seems to have kindled only ideals of naivete in you. Then even my folly has come to haunt you. My mistakes poison your life. As your father, you leave me no choice. I will put an end to this madness. It's okay. Bon, ah non. It was in this story, in this book, where you found your ideals. Haven't you always dreamt of utopia? Why do you resist it now? Why refuse me? This is for your sake. I will show you the truth. Why? You were my first reader. You of all people have to understand. Let's go. So this is what it means to truly strive toward an ideal. What irony. After I spoke of fulfilling my dream alongside you. Ça va, papounet? What power. To see the archetypes brought to such heights in so little time. If you go back now, your ambitions will avail you nothing. You'll only die a dog's death. What is it that drives you so?
You gave up on your hopes, but I will not. What? You think I chose to give up? Are you this determined to cling to your beliefs? Is that truly what separates us and keeps me confined here? Such power. Can it be? No matter how dire your fate, you never gave up. You surmounted every barrier, gathered and united soul after soul, and now, at last, across 3 nations, 8 tribes, and humankind, to unite heroes across such abyssal divides would require surpassing power. The king of all archetypes. Is that the role you would seize? A true king in body and soul. Do you hear me? Your Highness! Oi! Wake up, Your Highness! How? Their voices reach you? Even here? It would seem your future is not yours alone to decide. My friends are waiting for me. The support and ardor of your allies. Yes. The very power that reveals paths beyond your own perspective. I see. That is whence you draw your power. Neglect anxiety, and magic will lead to ruin. Even before the War of Destruction, the downfall was foretold. Yet still, they met their prophesied end. Perhaps archetypes are the will of humankind of old, left to us. A plea that we learn from their failures, that we might rebuild the future ripped from them. I have to try. I want to know how far I can go. Fascinating. Even as you face down the gravest oppression of reality, still you persist. Still you seek the world's unknowns as precious possibility, I see. Well, if you can believe there is more to the story than the end I see, then it is yours to tell. Once you return to reality, this place will surely fade as the dream it is. I, myself, will not be spared. Unlike you, my other half is long gone. And any reunion, lost. But if I truly am the idealized soul and hope of your father, then before I fade, I entrust you with the power of my life. Not as the author more, but as your father, the king. Si la seule fonction de mon livre a été de dépeindre des gloires passées, peut-être seriez-vous en mesure de montrer le véritable pouvoir de l'imaginaire. Continuez donc comme si de rien n'était, achevez vos derniers préparatifs, mon rôle en tant que mort touche peut-être à sa fin, et je peux encore vous être utile. La dernière visite, hop. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose. Par exemple... Ce serait cool. Ok, elle arrive au maximum, là. Hop. Magie augmentée plus 5. Attends, du coup, je peux l'équiper différemment. Je pense. Juna. Oh, j'ai mieux. J'ai bien mieux, même. Est-ce qu'il va augmenter... Ouais, j'ai mieux. Ça me diminue ma magie. J'ai encore plus 19, d'accord. Force et magie plus 4.
Toujours au maximum en termes de magie, donc c'est ok. Et pourtant, c'est pas elle qui fait le plus de damage. Hein. Persiste et signe là-dessus, mais c'est pas elle qui fait le plus de dégâts. Hein. Là, je suis pas à 100% en magie, mais c'est pas si grave que ça, à vrai dire. Ce que je devrais avoir, c'est peut-être pas le déferlement du Néron aussi, puisque c'est des dégâts lourds, et ça diminue son attaque pendant 3 tours, donc si c'est quand même bien. J'ai quand même frappé Olienne derrière. Ligne de la fin. Marteau de canaille. Ok. Non, mais je crois qu'après c'est plutôt ok. Il y a quoi? Il y avait voleur royal. Bon, mais là, je pense que... Si, il faut que je regarde ça. Attendez, parce que quand même, si jamais je suis amené à changer de perso, je vais me retrouver bien bête. Contendant physique à un ennemi. Après, c'est pas si important que ça, toi, à vrai dire. La défense d'un ennemi. Alright. Sur le point de mourir, d'accord. Annule tous les coups critiques ennemis. Wow. Why not? Belle trouvaille, très belle trouvaille, wow. Échauffement. Bon, je sais pas trop quoi mettre de plus, je vous avoue, là. Lourd dégâts des stocks, pas déconnant. Et puis derrière, eh bien, j'avais pas du contendant. Alright. Ouais, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est pas la meilleure chose. Juna, c'est ok. Toi, t'avais rien de plus, mais si t'as des trucs en plus maintenant... Enfin, maintenant, je peux lui mettre, quoi. Alright. Alright. Et c'était la cure de magie. Voilà. Quant à toi, Basilio, je lui ai mis ça. Voilà. Ça me paraît bien. Petite sauvegarde avant le combat. Allez, c'est parti. Allez, 18h25, on n'aura pas fini avant 19h, c'est sûr. Je suis prêt à partir. Lorsque vous passerez cette porte, vous serez confronté à une situation pour le moins difficile. Louis se transformer en démon avec la mort elle-même à ses côtés. Toutefois, vous avez une fois déjà évité l'inévitable trépas. Si vous triomphez, devenez roi, vous aurez confirmé la justesse de vos idéaux. Cette fantaisie n'est pas qu'une vaine rêverie, mais un projet qui peut changer le monde. Ah, il semble que mon roman ait largement outrepassé son utilité. Vous pouvez bien sûr laisser ce vieil ouvrage ici. À partir de maintenant, vous serez l'auteur de l'histoire, votre propre conte fantastique. C'est parti! The kingdom rests in your hands now. If there is yet any value to believing in something beyond us, prove to me that fantasy has the power to color reality. Now, onward, O King of a new dawn! Everyone! He's awake! Is he all right? Thank the stars.
Considering it was we who engaged Amata's gambit, this must be rather humorous to him. We pulled through, thanks to Neurus. Can't believe he caught us mid-plummet on that busted Skyrunner. Well, don't leave out Heismay. Wouldn't have expected his wings to be so handy. Never again. We're in good shape. Our wounds have already healed. It was all so fast. I'm still a little shocked. True. It's bound to be everyone hoping the best for us below. Like what Luis did. Only the magic working in reverse. What? Why? Why do you still stand in defiance? What drives such tenacity? Luis! The world is full of injustice. Not everything you've said is wrong, much as it hurts to admit. Yet, you would give up because you see no other way. And no future can come from that. We may struggle with fear and anxiety, but we shape our own destiny with our own hands. I have no doubts. Yes, you're a man who has endured tragedy. It's foolish, I know, all this talk of belief. I know well. That said, if you cast aside all belief, all that remains is to endure a slow death. As for me, I believe things can change. I have to. Singing and believing aren't so far apart, right? Even then, my songs touched you too. I know they did. After I'd idealized my death more than I ever did my life, thanks to a chance encounter, everything changed for me. Now I can hope for the best, without fearing for the worst. The possibilities are endless. If you ask me, that's what magic is. Luis, you got all these people who believe in you, because you gave them a shred of hope. And now, you want to crush that hope. Maybe you're the one who's scared. Deep down, you're afraid to admit to yourself, you're the one who's hopeless now. Luis, the fairies came to live in the Sanctum. But do you know why we chose it? The Elder tribe. We admired the people of humanity. To make our dreams into realities, we have to trust each other. When people do that, that's what makes them so amazing. If you deny the power of trust, if you make the world a place where it can't exist, then you're just plain wrong! Fools. These false foundations. Who in their right mind could promise such fantasies? I will never let injustice be repeated. Never again! His aura is entirely different. It's a magla burst. Luis is becoming a human. Come on, then! No choice now. We prove ourselves with all that we are! Let's go then! This is our final battle! Again, the world must be shattered, and again it must be rebuilt anew.
You will die in tribute to my ideals, Prince. We will win this. For the sake of our world. Ok, c'est parti. Alors, masque en colère, masque joyeux, masque rieur. C'est tout ce qu'on a, donc. This is just what I need. Going for the weak spot, Juna. On you Something new. have no need. Let's set it up! Nice hit. Petit critique. Observe with blade in hand. Oh, Put them right in the weak spot. Warrior! The power of lightning! There is no power Dancer. in your fantasy. D'accord, je peux rien toucher d'autre. Hein. This might sting. Come forth, royal soul! So slow. heavy. Only a flesh wound. Nothing. Ok. Let justice prevail. Burst Mockingbird got them right in their weak spot. I call the lightning! I've got mass dancer. Going for the weak spot, Juna. On you Now will they're weak to its something new. ideals. Lend me your strength! Coordination is key! for all that we strive for. Oh, bolts of lightning. Bah si, je suis censé tous les tuer d'un coup. The power of lightning! Audacity. Ok, il y a quand même eu un renvoi. Figure something out. Merci pour ça. Mass dancer. This might great job, Juna. There is no Now power they're something new. in fantasy. Let justice prevail. Lui, il prend tellement 0 dégâts. We can't brute force through this one. They're weak to electricity. Give them a Weakening jolt. the Je sais enemy. pas ce que je voulais faire, bon c'est pas grave. Warrior! C'est surtout pas sur lui que je voulais le faire. Weak point. Keep it up, mass dancer. Non, il va falloir que je le fasse maintenant. No need to worry. My thanks. I'm obliged. Après, je pense que le courroux royal fait autant de damage. Ouais, quasiment. Knight. Can you withstand this? La zone reste calme. Sleigh. The inequities of the world can only be cleansed if the strong subsume the weak. Now, be a noble sacrifice. Sacrifice yourself to the new age. What? Is he trying to swallow those people? Wait, they're puppets? He's sensing deadly magma in the puppets. Attack him before he swallows more. Let's get on with it! No. Are you prepared? On est d'accord que je peux pas toucher la marionnette, ça. Non. Warrior! I'll track you down! Right on target. Petit critique. I've got just C'est lui qui a pris 3000 là? you. I'll show you. Going for the weak spot, Juna. Now they're reaching something new. Have no need. Hold on. Yes! The puppet's magma Ok. fading. C'est une marionnette de mag là, ok d'accord. Burst. Mockingbird got them right in their weak No spot. holding back!
Hack and slash. Don't fast, dancer. Keep it together. I owe you. Déjà claqué pas mal de mana hein, quand même. Stroll, they've sapped your defenses. The magic seed! Nice hit. That was perfect. Blade in hand! Weakening the enemy! Warrior. I'll cut you down. Ah putain manqué mais ça va c'était ma dernière action donc c'est ok. Petit renvoi qui fait du bien. Watch me. This might great job, Judah. There is no Now you're weak to something new. Still here? Let justice prevail! Got them right in their weak spot. Tougher than I thought. Not fast, dancer. Vitus power. The magic seed still up? Allez plus qu'un tour et la premier masque est mort. J'avais pas trop de buff hein. Sacrifice yourself to the new age. Ça va être chiant parce que lui je sais pas trop quoi lui faire comme damage. Let us fight as one! Perhaps not this. With blade in hand! First form! Warrior. What a mess. Looks like we can't brute force through this one. 82. Ah, lui il prend quand même vachement plus de dégâts sur le physique quoi. Ah, voilà, donc il y en a un qui est décédé déjà. Ok, donc déjà ça c'est parti. You struggle in vain. Give in to the truth. Your fantasy has no meaning whatsoever. Ah, dommage, le feu je résiste pas mal quoi. Maybe let's set it up! Par contre il s'est augmenté l'agilité donc c'est un peu chiant. Ok, petit critique, c'est cool. Oh, il va s'enlever les debuffs, hein. C'est quasiment sûr. Ah, quoique, est-ce qu'il peut encore s'enlever les debuffs? Je suis pas sûr, hein, sachant que j'ai tué le masque du milieu. Ok, sacrifice du renouveau. Et petit critique, cool. Let's go! I'm all prepared. Are you prepared? I'll cut you short. Ah, manqué, dommage. En même temps, il s'est augmenté l'agilité. Je crois pas qu'il puisse s'enlever les debuffs en fait. Dommage, mais il y a eu une parade donc c'est ok. Je perds pas le truc. Il va me falloir un petit heal. On va le faire tout de suite, comme ça c'est fait. Ah, le mana a pris rush un peu. Hein.
turn. Let's work together. Come. Ça sert à rien de le faire maintenant, ça. I stand waiting. I shall vanquish evil. Il fait bader. Ah, il hanche, mais en même temps... Petit renvoi. Sacrifice yourself to the new age. Il me casse les couilles avec ces sacrifices là. En même temps, de toute façon, je les touche tous, donc... Enfin, je vise toujours le même, je veux dire plutôt. Let's go. No holding back. I'll tell you. Not done yet. Going for the weak spot. Ça va pas suffire, hein. My shoulders. Sacrifice yourself to the new age. Allez, on y est presque. Après, ça va être tranquille avec lui là, qu'on a déjà bien tabassé d'ailleurs. Are you prepared? Die hard. Juna, careful! It looks like you've got several ailments. Watch your back. There is no hold back. In your The magic seed. Voilà. Oh, bolts of lightning! warrior. Hack and slash. Right on target. Il critique. Great job, Juna. Allez. Tu. Sacrifice yourself to the new age. Qui est-ce qui va vouloir bouffer, lui? Quoi, c'est un Elda, ça, non? Ah, j'ai plus assez non plus pour elle. Ok. Alors, j'avais quoi, déjà? Parce que j'ai des élixirs, d'accord, c'est mignon. Ah, normal, je suis pas sur le bon truc. J'ai les potions de ma glace, ça rend 50, c'est la joie. Des alliés. D'un allié. Entièrement. D'un allié. On va se contenter pour le moment de faire ça. Effet déjà actif, pardon. Excuse-moi. Diminue son attaque. Et déjà. Ah tiens, regarde, hop. My thanks. There is no power. The magic seed. A tough one. Ouf, j'ai fait ça alors qu'il avait un sacrifice dans la bouche quand même. J'aurais pu tout à fait rater le truc. I shall vanquish evil. I'll cut you down. Ouais. De toute façon, le critique me servait à rien, mais au moins je fais des dégâts. Et une parade, donc c'est nickel. Je lui sape son tour. Vitus power. Still here? Oh, power of heroes! I call upon royal power within. Tout pile hein, en termes de mana. My perfect world. Not yet. I refuse. I won't let it end like this. You will be a sacrifice. You will sustain the strong. Oh, weak one. Oh, peon. His Magla has gone out of control. A
At this rate, even a man of Luis's mental strength would lose his grip on sanity. In the end, even he couldn't escape his own anxiety. Then by his own logic, we've got to put him down. The weak deserve to die. The bastard's own words, yeah? If he saw a threat in our power, then let us wield it. You can't just believe in nothing. Nobody can rely on themselves alone. It's a pitiful way to live, and it's time we put an end to it. Luis Guiaban! Here and now, I will strike you down! Okay, it's time to do this. Give us our final call to arms. Come on, everyone. Let's go! I have to help everyone. Ok. Hear my prayer. This is our last chance. We've come this far. Tutu. It's here and now. 4, 5, 6. Il y a 7 tribus. Nydia. Eugif en bas à droite. En bas à gauche, pardon. Ah, ouais, non, j'ai pas pour le deuxième. Milieu gauche. Je dirais Nydia en haut à gauche. Il y avait en bas à droite, il y avait les... Ah, j'ai oublié le nom. Ceux qui croient, là. En tout cas, il y a que lui. Non, le reste, tout est... Charging in. Let's go. Is there a time all prepared? Ok. Ça va le faire, ça va le faire. Est-ce qu'on fait ça tout de suite? C'est ouf hein, quand même ce truc. Ah la musique. Allez. Je pense que je l'aurais tué avant, mais... De toute façon, moi c'est fait. Ah oui, il y a quand même du... Ah oui, les connexions avec les serviteurs ont été perdues. Quand même, hein. Quel niveau il est? 85, c'est mon niveau, hein, donc... On n'a pas à déplaire de ce qu'on a fait. Oh manqué, sérieux? Ok. Pas terrible. Not out of this. I call upon royal power within. I'll cut you down. Ok, petit critique. Is everyone all right? Oh, power of heroes! Is that all? Juna, careful! I shall vanquish evil. Several ailments. Are you well? Thanks. Thank you. That helped. There is Watch no me. power in your fancy. This might be too much. Can't let it go unused. Ouais, ça suffit de quasiment tout pile, hein. Comme quoi, ça sert à rien de lui mettre plein de trucs. Ah, faiblesse.
careful! It looks like you've got several ailments! I'm all prepared. Watch your back! Get him! With blade in hand! Mockingbird got them right in their No weak spot. holding back! Hack and slash! Right on target! Ok, vive le critique. You can count on me! Helpful as ever. I'm obliged. Mockingbird! I won't hold You've got back! several ailments if it's work slowing you together. down! Ok, ça avance. Strike me if you dare! Strike me if you dare. Why can you not understand my ideals? Feel true terror. Badly hurt! Get her Putain, mais ça fait une belle gueule, hein, quand on se prend ça dans la gueule, hein, putain. powering! Are you Making it prepared? harder to fight! Just Ah, pas de critique. This is just what I need! You look like you're about to drop! Going for the weak spot, Juna! Now they're weak set it up. you! Let justice prevail! Putain, j'ai fait une connerie, moi. This won't do. Attends, c'est à qui après? Ça se troll après. Strike form. Bon, je peux le faire, je peux le faire. Fast Mockingbird got them J'ai pas totalement fait une connerie, à vrai dire. Try not to Non, worry. juste que Juna va pas décéder, après je perds pas les buffs, mais... Thanks. The Clemar, a foolish people tainted with guilt. Be gone from this world. What's happening? Ouais. We gotta wake her up! Putain, ça c'est chiant. Someone, quick! Get her back on her feet! Je suis pas obligé de faire ça, je peux faire un réanimateur vu comme je vais me soigner aussi derrière. We can't take any more! Someone, get some lightning! I'm not out of this yet. De tous les alliés, 50%. Ça peut le faire. Hein. I knew you'd help. Thank you. Thank you. I behold this power! This might great job, Juna! Ah, comme ça c'est fait. Now they're doing something new! Ah d'accord. Someone get him back on his feet! Ah, petit critique. Ah mais ça va ça, regarde. Hop, parade. Only a flesh wound. Stroll got knocked out! Can anyone get him back on his feet? Here. Bon, j'étais pas obligé de faire ça, mais en vrai j'en ai plein, donc... Justice prevail! Mockingbird got them right in their weak spot! Warrior. Oh, healing light. I'm obliged. Watch me! Going for the weak spot, Juna! Right as Now power. they're into something The new! magic seed's still here. Ça avance un peu. A world born of fantasy. It must not be. Feel true terror. Ah ça va, j'ai quand même une belle pression contre l'anxiété, mais... Il fait la gueule, hein. Putain, les critiques, il fait chier, moi je te le dis. Ok, non, ça c'est bon, je suis protégé. Sauf le Camber, bien sûr. Have to help Ah, merci. Ça fait longtemps que je l'attendais, lui, quand même, pour pouvoir me soigner comme il faut. making it harder to fight! Ah, tiens. I call upon royal power within. Hack and slash.
Petit critique, merci. Nice what I need. Great job, Judah. Alors 2-3 actions qui vont se faire, je pense, là. Hop. Ouh. Je m'en fichais d'avoir le critique. J'assure quand même la survie du groupe là parce que putain. C'est gagné. But why? Why is it still beyond me? Dawn breaks. Look! He's done it! He's finally beaten Luis! Does this mean he's won? I'm not dreaming this. He did it. Not yet. I have my ideals. Witness! Everyone's fighting their fear and anxiety. Nobody knows for sure what's right. And even through all that, the people have declared you king! We fight for more than justice. Show him our will against his. Show him the fall of his world! Hold fast to your ideals! 'Tis your sworn duty as king! You've wielded the power of kings. It's time to stop following their footsteps. Now it's your turn to take your place with them. Your fantasy is naught but lies! What? What's going on? Fantasy is more than an empty dream. It's a dream with the power to change the world! Damn you!
Et ben voilà. Donc c'est quoi? C'est terminé toutes les quêtes. Bravo le veau, votez! That must be the Lord that governs Utopia and all worthy champions. The hero's archetype. The king. I see. At long last, fantasy has become a force that frees people from anxiety. A harbinger of change for a deadlocked reality. The people have chosen my son. With that, my tremendous gamble hath borne fruit. Thus it is that my duty here draws to a close. And now, the novel you wrote with such passion will finally begin a new chapter. This voice... is that... could it be? But how? While flames swept through the sanctum, I cast a final spell to abandon my body and survive in soul. I became an immaterial being among the fairies. I had to, so I might provide guidance to the child on his most perilous path. The power of the archetypes. Was that your doing? No. All I did was awaken them to it. My voice carried the words they needed to hear. That power is no great and rare treasure. It is something that might be grasped by anyone with the will to change the world. And anyone has the power to change the world. Those children proved as much. Now, that boy has grasped the courage of a warrior. All dragons who still roamed the continent have fallen by his hand. For what greater embodiment of the impossible is there than a dragon? And he now possesses the power and will to quell those forces. I see. Then he is not so weak a child that I must hold his hand. I am truly sorry. I lost all the power I once knew. I saw the sanctum burn, and you. I lost you. Once they took our child from me, all my remaining hope went with him. And so I placed my faith in the royal magic. I believed that if this world would choose him, there would still be hope. This shall do. That boy's fight, and ours, is finally over. The people no longer need some mystic relic or some lofty magics to soothe their fears. They have found the strength to overcome it within, provided they can turn their anxiety into strength and never stop walking toward the unknown. Reality will ever change. Their world shall be one full of possibility. This isn't about the throne anymore. It marks the beginning of a new era, led by those who are truly worthy of the people's trust. Almost the appointed time now. The day is dawning on a new king's reign. And with it, my true passing. However, if I may truly end my life with pride in my boy, and my love at my side, I've no regrets. It's been a long road to this moment, hasn't it? It has indeed. But for our son, a new journey now begins. Heed me, all people of the kingdom. Dawn breaks, and the appointed hour hath come. He speaks. With the announcement of our new king, everything finally ends. I now settle the long-contested succession to the throne. They who hath gathered the most faith from their subjects amassed, they who have overcome this fierce contest,
the throne's new sovereign, I now reveal. Behold, your new king of your kingdom united. Certainly did, love. He really did. I still can't believe it. That boy pulled it off. His Majesty, the new king. I won't accept it! The new king is Count Luis. You can't just crown his son after all. That's cheating, that is. Rise up, people! Riot! Disorderly conduct will not be permitted. Settle down. The tournament is over. Our new king has been decided, and the royal capital falls under His Majesty's rule. Threaten it, and you shall face the wrath of the Crown Theocracy's warrior monks. Bloody fantastic. They really did it. Déjà des violences policières parce qu'il y en a qui se plaignent, c'est ouf quand même, hein. On n'a pas changé, hein. Quietude descended once again upon the royal capital, and the day of the new king's coronation arrived. Boy, coronation really crept up on us. There's a lot of people in the crowd. Don't tell me you're nervous. After everything we survived already, stage fright should be nothing for you. All the same, my heart's pounding out of my chest. Is it? Nothing you're not used to then. It's just like with the archetypes. Just keep your head high. It'll be fine. We'll keep the crowd warmed up for you. Your newfound dignity suits you well, Your Highness. But I suppose you have outgrown that title. Your Majesty. Yes, that too suits you well. By the way, saw some of them Senate fat cats hovering about, acting like they've been supporting us from the start, of course. Always on the winning side, eh? Better than the alternative, no? Especially since we've got some Luis diehards among the people. I hear that many are concerned about his proficiency with statecraft. To be honest, I'm not so sure myself. Juna will stand as moderator at the podium. His Majesty will only be asked for a few brief answers. First, the people would know how you aim to lead them. How will you respond to that, Your Majesty? We have the power to change the world. All of us. I know I'm inexperienced, but I'll strive to do my utmost. With all of you at my side. That's fine. The people have about had it with pompous monologues. Better to say what you mean with determination. Still, there are a lot of people in the crowd who have never supported you. How are you going to respond to them? I'll have to let my work prove my words. With results, I hope everyone can feel that our future will be brighter. You went from a nobody to the top seat in the nation. No need to puff up and bluster anymore, what? You'll do fine. A ruler must only stand tall. The rest is not done alone. We are with you. Indeed. And we're no strangers to more practical work. Whatever our tasks, I'm sure we can handle them.
Well, it is time to make your first appearance as our king. Let us brace ourselves. Good luck! Thanks for always having my back. Well, let's go. To His Majesty, the new king! All right, a warm welcome, please! His Majesty, the new king! Your Majesty, you're so young! Please. My king, your subjects would hear how you intend to lead them. Relax, okay? Take it easy and use your own words. As a ruler, I've much to learn. I cannot say what I'll accomplish. And yet, I believe the world can change by our hand. And to that end, I will face any odds. Now, Your Majesty, a few more words. Naturally, some under your rule now supported other people in the race. How do you respond to their voices? There will be times I let you down. I know that. Only results can prove my intent. But still, even should you oppose your king, you can always believe in your own future. I will make sure of it! A nation where dreams and fantasies are always in reach. Will surely be a challenge. We'll make it happen. There you go. If you can pull that off, you'll be the finest king we've known. Well then, this is it. Your attention, please. No lord remains for you to kneel before. Please take the crown with your own hands, my king. Ah, long have I awaited the arrival of this day. This journey has reached its end. He came to know the goodness of a hero's heart, and became the king his people had always hoped for. But as this journey ends, so another begins. I'd like you to watch over him on his path for a little longer yet. 1 year has passed since the arrival of the new king. Hey, heard the news? They're finally reopening that mage academy that got closed down. You don't say. The famous one deep in the Montario Mountains. Really? I'm impressed. It only took them a year. They've even paved a proper mountain road. And get this, their headmistress is none other than Lady Juna. What? The songstress? Well, she is one of the king's 6 partisans. If she managed to help save the world from Luis, I expect she knows a thing or two about magic. Sounds like they plan to fully open the magic researchers' findings to the people, too. Quite a turn from when the late Sanctifex banned it. Makes sense to me.
After the clash between His Majesty and Luis last year, everyone knows you don't really need an igniter to use magic. And that's just today's news. It's surprise after surprise, ever since us church folk got the boot from the palace. Even the royal knights. Their leadership was bound to the church more than anything, and now he's out on his ear too. And replaced by Sir Jaime Noctul, no less. You believe that? The royal knights, led by a Uchief of all things. Though he's one of the 6 partisans himself. When he speaks, everyone listens. No one's about to complain. Even Parliament now invites citizen representatives to hearings. Strange to think we'd been deaf to the voice of the people until now. It's unbelievable, compared to the days of the autocrats. How swiftly the times change, eh? Credit where it's due. I think it's thanks to His young majesty. Remember last year's coronation? Unprecedented, that. Saw heroes of all different tribes celebrating the king's victory. Celebrating among the common folk, even. They tell me some of the younger aristocrats have taken to calling it the Great Reconciliation. It really is a tragedy, what happened to his father, the king. But considering how his sons turned out, I hope he's at peace. Indeed. Yet the real test is still to come. The first year has seen a lot of good, but we've still got our share of problems. Speaking of His Majesty, I've also heard some folks saying they've seen a boy wandering around these parts who looks just like him. You don't suppose? Ah, can't be. Without his escorts? Besides, what business would a king have in this place? Suppose you're right. Mountains upon mountains of appeals from the people. How many days will this take to sort? After all the trouble you took to flee politics. And somehow you're now the preeminent ladyship of your house. Such is fate. Despite everything, this year has passed in surprising peace, hasn't it? Honestly, with the royal scepter disappearing like that, I feared more dissent. Perhaps after Luis, they swore they could never let that happen again. Either way, more and more are dealing with conflicts calmly and openly. Promising. It promises that I'll have an eternally cluttered desk. Here, Your Majesty. I've brought in the next load. And there we go. Not half bad, right? Hey! Isn't the king supposed to be here? When did he? I've said countless times not to leave unannounced. Oh, all this decoration doesn't suit me. How'd Luis and Forden put up with all this damn finery? Your Majesty? Are you here? Juna's back from her inspection. Apologies, Troll. I'll look for him now. Wait! I'm coming with you! Oh, good grief. Some things never change. Not that they should. I'd say life has changed plenty for us. Yet somehow our captain's same as he ever was. And then, well, I might have got a bit too fresh with them stuck-up Sanctists. But those bloody church folk been looking down on us for years, you know? Still, it was other Sanctists what stepped in to keep things peaceable too. I reckon they're not all bad. Guess me cog's turning. They lost both their Santifex and the Saint Lady last year. Got their own struggles, I expect. Not like it excuses all of them or makes me want to go up and shake a sanctor's hand, but you really put some perspective on it. I believe you'll come to understand them.
You know what, lad? You're all right. You ever need some good honest work? I'll get you squared, eh? I should have known you'd be wandering around without your escorts again. How is it, being able to hear the city's honest thoughts? If you told them you're the king, it'd knock them sideways. Sorry you ended up coming all this way. Maria's actually out on an errand right now. And I suppose I'll wait until she comes back. You sure? That girl always ends up on detours. No telling how long she'll be. Either way, best keep your head down. You know what happens when you're too obvious about this. Sooner or later, the Lady Captain of the Royal Guard... Oh, there you are! I knew we'd find you here, for crying out loud! Phew. So you were here. Speak of the devil. Let us return, your majesty. And I thought I had informed you that Juno would be back from her expedition today. I have a few stops left in the city, though. You do know I practically sprinted out the gates to find you. 'Tis settled. I shall come with you on every excursion. Not dressed like that, you won't. You know how we like snooping around, inconspicuously. Point taken. He'll be fine. His Majesty is not about to fall prey to some alleyway scoundrel, surely. Right, your Majesty. If you see Maria about, do slow down for a chat. She'll be shattered if she finds out she just missed you. Fine. Now, your majesty, once your business here is finished, please make sure you return to the palace with all swiftness. All right. Let's go! Eh ben dis donc, ça se finit pas en fait, hein. Hey? Je peux encore parler à des gens en fait? C'est pas possible. Non mais c'est bon. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Est-ce que c'est long? Détends-toi le Camberg. Of course. Oui. And so. Rappelle les souvenirs. Dans ton coin, mais pour le peuple, bien sûr. Well. Ça s'habitue. Bref, qui protège non seulement un roi, mais un dirigeant qui se tient aux côtés de son peuple et lui prête une oreille attentive. Je donnerai ma vie pour toi. Notre roi, comme je m'y suis toujours engagé. Laisse-moi simplement t'accompagner pour ce faire. En fait, ouais, je finis par Maria, en fait, ok. Bon. 19h25. On va faire tout ça. D'ailleurs, il est devenu quoi, Basilio? Parce qu'on a... C'est que Basilio qu'on n'a pas revu, là. Oh, Alonso. Bonjour, votre majesté. On dirait que vous avez pris l'habitude de vous déplacer discrètement. J'ai du mal à croire qu'un an est passé depuis votre couronnement. Vous êtes toujours la cible des croisés et des arnaqueurs qui continuent à agiter le peuple? Je m'y attendais. Ce début de règne a été plus mouvementé, non? Vraiment? Ah bon? Je n'avais pas remarqué. Ah, quelle réponse royale. Vous ne manquiez pas d'une occasion de montrer à quel point vous êtes compétent et fiable, pardon. Décidément, hein, le faible et le fiable, c'est toujours le problème pour moi. Quoi qu'il en soit, la majorité des critiques émanent de la racaille. On est marre de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'est bon. Alonso, en fait, c'est Sarkozy, en fait. C'est moins rien tente de profiter de la crise que traverse le pays en attisant les flammes. J'ai déjà débusqué et éparpillé ces arnaqueurs. Alonso, député du conseiller populaire et défenseur du roi. Je suis un bon allié, non? Je me demande si ma mère serait fière de ce que je suis devenu, de mes efforts acharnés pour utiliser mes talents à bon escient, comme j'aurais toujours dû le faire. J'en suis sûr. Sûr que c'est ce qu'elle penserait. Je l'espère. J'ai toujours causé du tracas. J'aimerais bien que ce pays devienne un havre de paix pour les gens honnêtes comme ma mère. Voilà qui me rappelle quelque chose. Vous vous souvenez de
d'Aturam, le propriétaire terrien de mon village natal, il m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Entre-temps, il est passé aux aveux et il attend son procès. C'est grâce à vous qu'il a fait un monde honorable. C'est logique, non? Après tout, ce pays prospère parce que vous avez prouvé l'authenticité de vos idéaux, tout simplement. Alors permettez-moi de vous donner dans l'emphase et la gloire. Vous êtes la fierté de ce pays et je suis honoré d'en faire partie. Peut-être qu'un jour, les Nidia pourront déambuler librement sous leur véritable apparence. Vous vous demandez à quoi ressemble en réalité? Si vous tenez à le savoir, je serais heureux de vous le montrer, mais une autre fois peut-être. Très rigolo, ça prend pas en compte le fait que... Tu mènes une nouvelle inspection? Franchement, ça m'ennuierait à mort personnellement, mais j'apprécie que tu fasses ces efforts. Fais la ronde, Basilio. Hey. Ouais, je fais ma ronde en tant que capitaine de la brigade tradienne. Et vu comme le calme règne en ce moment, je peux me permettre de prendre une pause. C'est assez pompeux comme titre. J'ai pas encore l'habitude de m'appeler capitaine. On a même accueilli certains des anciens gardes de Louis. Mais t'en fais pas, je les ai à l'œil. Selon moi, ce n'est pas vraiment eux qui essaient de détruire le monde. Je me dois de leur montrer comment utiliser leur force, pas vrai? C'est grâce à toi qu'il y a moins de discrimination en ville ces temps-ci. Il y a de moins en moins de gens qui se tournent vers les crimes pour survivre. Si Del pouvait voir Grand Trad, il n'en croirait pas ses yeux. Et pas que lui. Il y a tellement de gars qui n'ont pas survécu. J'aurais aimé qu'ils puissent voir ça. Ouais, peut-être qu'ils auraient pu être sauvés, vaincus y compris. On a bâti cet endroit grâce à notre sang et nos larmes. Donc pour moi, ceux qui ont survécu jusqu'ici doivent faire tout leur possible pour protéger cette paix. Je n'ai rien à rapporter aujourd'hui, mais ce n'est pas comme s'il n'existait plus de mécréants juste parce que tu es devenu roi. Et tu as traversé beaucoup d'épreuves toi aussi. Donc merci de ne pas avoir abandonné et merci de t'occuper du monde. Si tu vois un problème, que je n'ai pas encore remarqué, dis-le moi et je résoudrai la situation d'un clin d'œil. Eh bien, je vois que notre roi est sorti pour régler des affaires personnelles. Hein. Je crois qu'Ulkenberg te cherchait, mais je suis en pause, donc qui sort ou rentre n'est pas vraiment mon problème. Vas-y mollo avec les gardes royaux, d'accord? Ils prennent toutes leurs fonctions très au sérieux, tout comme leur capitaine. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Je n'ai jamais vu de chevalier sourire. J'ai bien compris depuis que j'ai reçu mon titre. Que pourrait-il y avoir de plus étrange encore qu'un paria Eugif, autrefois criminel recherché avec une prime sur sa tête nommé chevalier commandeur? Au début, j'avais évidemment dû faire des opposants, mais au fil des conversations à cœur ouvert que nous avons eues, nous sommes rapprochés petit à petit. Regarde donc qui a fini roi. On n'a pas eu besoin de chercher bien loin pour trouver un paria, le roi en Éden. C'est vrai, toi qui as connu les persécutions, regarde où tu en es aujourd'hui. Les tribus ont suivi ton exemple et se partagent désormais les rôles et les postes importants. J'ai compris durant l'année passée qu'une nation est l'œuvre de son peuple, peu importe la grandeur du roi, il ne peut bâtir un pays à lui seul. Il joue néanmoins le rôle de symbole et représentant pour ce même peuple. Le fait que le roi et son entourage soient des tribus diverses et variées a déjà beaucoup changé les mentalités, y compris au sein des villages ruraux. Comment va Tadari? Il est occupé comme jamais vu qu'ils ont repris le commerce avec les autres villages. L'encouronnement a incité ce village à atteindre de nouveaux sommets. Il a prouvé que les barrières pouvaient être brisées et qu'ils étaient capables de faire le premier pas. Un vent nouveau souffle sur la totalité de ce pays. Je retournerai prochainement à la maison avec mon fils pour constater les changements de mes propres yeux. Et un jour, j'espère que les générations à venir ne connaîtront des conflits ni de différences tribales qu'à travers les livres d'histoire. Il reste encore un sacré chemin à parcourir avant que cela n'arrive, mais d'ici là, forgeons ensemble le chemin qui conduira à votre majesté. Et ça, je peux encore faire ça, tiens. Wouhou! Que j'ai quelqu'un d'autre ici, y'a son père. Donc, Cassos. Je dois me TP partout ou c'est tout à grande trad? Ouais, sympa que ce soit tout à grande trad, quoi. 1, 2, 3, 4. XLA, bah c'est Juna bien sûr. Ah, te voilà Fargolin, j'ai entendu dire que tu étais en vie alors j'ai décidé de t'attendre. Il y a des millions de choses à te raconter sur mon inspection. Je crains que tu ne doives consacrer un peu de ton temps. Une inspection? Quelle inspection? Comment? Tu es encore à moitié endormi ou quoi? Tu m'as envoyé à l'Académie des Mages, tu as oublié? La reconstruction de l'Académie des Mages se déroule sans encombre. Les réparations du bâtiment de l'école et le recrutement de nouveaux élèves progressent bien. J'avoue, je suis encore surprise que tu m'aies nommé moi pour être la directrice de l'académie. J'avais plutôt hâte de repartir en tournée en tant que chanteuse. Oh, tu as vu mon nouveau copain? Cette ravissante boule de poil que j'ai récupérée à l'académie, pardon. Lors de la reconstruction, ils ont découvert une salle d'observation qui aurait été utilisée par un roi il y a fort longtemps. C'est là qu'on trouvait cette petite chose. Ah mais c'est Plateau! Quelqu'un devrait sans doute prendre soin de lui, vu le catalyseur qu'il a autour du cou, mais comment a-t-il survécu par ce froid? Il y a bien d'autres mystères ici, en plus de ce petit chat. Les détenteurs de ces secrets sont décédés à la chute de l'académie. On devra donc redécouvrir de zéro.
Il doit y avoir un grand secret comme le temple du dragon et le sanctuaire. Je pense qu'on devrait adopter cette boule de poil. C'est un coup du destin, non? Oh, ça me rappelle quelque chose sur le chemin du retour. J'ai rencontré Myrtus. Qui c'est déjà, non? Comment va-t-elle? Elle va bien? Bien sûr. Très bien même. Elle a gardé aucune séquelle de sa gorge et c'est désormais une chanteuse assez réputée en ville. Nous poursuivons toutes les deux notre ascension vers de nouveaux sommets, elle dans la musique et moi à nouveau au contact de la magie. Après tout, la musique n'est pas la première des magies que le monde a connue. Quand le cœur s'exprime à travers la musique, il fait vibrer les cœurs et des autres. L'émotion finit par submerger tout le monde et la magie devient irrésistible. Tiens-toi prêt, je vais utiliser la musique et la magie pour changer le monde. Les portes de l'Académie des Mages sont ouvertes à tout le monde. Chacun bénéficiera des mêmes chances et de parfaire ses talents. C'est ce que ma sœur aurait voulu. Si cela permet de rendre le monde meilleur, pourquoi s'en priver? Ce sera formidable, pas vrai? La magie est bien plus qu'un simple outil. C'est un savoir qui appartient à tout le monde. En tout cas, c'est ce que j'ai appris auprès de Rella. Pas le chat qui se trouvait à Academia, non? Cet endroit est magique, alors comment a-t-il pu se trouver ici? Et si c'était le cas, comment a-t-il pu survivre des années dans les ruines enneigées? On le trouve mignon. C'est ça qui attire ton attention, vraiment quelqu'un pas d'ordinaire. Avait créé un bureau pour ses recherches dans l'Académie des Mages, l'apparence étrange d'Academia est basée là-dessus, non? Ouais. Charles, il n'a pas l'air d'avoir peur de nous. Et oui, parce que c'est vrai qu'elle sait pas du coup que Mort était le daron. Alors Neuras, comment ça va? Oh, qu'est-ce qui amène sa majesté ici? Tu es venu sentir le vent dans tes cheveux, hein? Putain, ça, elle va faire 2 heures la VOD, j'ai pas encore passé les crédits. À titre ronflant d'ingénieur de chef du bureau de développement des infrastructures du royaume, je peux faire des recherches comme je veux, mais il manque un truc. J'ai donc jeté ce vieil uniforme et je suis venu contempler l'arpenteur. Je comprends ce que tu ressens. Je savais que tu serais d'accord, je crois que ça me démange de sentir à nouveau le vent. Je regrette l'époque où on parcourait le monde dans l'arpenteur. Non pas que je regrette le titre gracieux que tu m'as attribué, à moi, à l'homme qui se cachait pour modifier les arpenteurs blindés. Mais tu n'as encore rien vu, un jour j'inventerai un appareil de téléportation qui livrera du poisson frais directement d'Océana dans nos petites assiettes royales. Cela changera la face du monde, pas vrai? Je suis juste un peu, coincé, au début de la phase de développement. Dans ce moment-là, j'ai un besoin de stimuler mon esprit. Tu as quelque chose qui pourra faire l'affaire? Une chasse au riz, peut-être? Et ça repart. Fais pas comme si t'avais aimé ça. À chaque fois que tu ramenais une, j'avais du mal à contenir mon excitation. C'est ce genre de moment qui me manque le plus. Même si on aurait mieux fait de pas toucher aux reliques elles-mêmes. Elles sont devenues des axes principaux de mes recherches, tu sais. Le côté pratique, c'est bien. La sécurité, c'est mieux. Je parle des conséquences à grande échelle. Un ingénieur qui condamne des générations futures n'est pas un ingénieur. Cependant, même mon génie ne peut pas trouver une invention à la fois sûre et révolutionnaire. Je le savais. J'ai quand même besoin de stimulation pour inventer. Tu sais, comme la vitesse et le frémissement d'un moteur qui fait vibrer l'âme. Et moi signe si tu veux faire un tour, d'accord? Ma beauté brille comme un sous-neuf. Mais ne t'attends pas... elle n'attend plus que toi pour décoller. Il y a trop de monde. Laurent en personne fait ses emplettes. Je devrais dire que mes clients que nous sommes les fournisseurs de la famille royale. Des produits à recommander? J'ai mis un catalyseur à vous conseiller, mais j'en ai plus un seul en stock. Le catalyseur que j'ai fabriqué à la demande des enfants, celui qui s'illumine les couleurs d'arc-en-ciel, c'est mieux vendu que prévu, le magasin était bondé de familles. Désormais, je contrôle la distribution de toutes sortes de marchandises à travers le royaume en tant que directrice du syndicat des catalyseurs. Je ne peux m'empêcher de penser que si j'avais atteint cette position plus tôt, la violence de l'église, le village n'aurait pas subi cette tragédie. Ce n'était pas votre faute. Je le sais. J'ai obtenu ce poste qu'après votre ascension au trône et de ma dénonciation de ce qui se tramait dans les coulisses de ce pays. Pour autant, vous n'êtes pas le seul artisan, ce sont mes collègues qui m'ont nommé pour ce poste. Notre nouveau roi a changé ce pays pour le mieux. Pour autant, l'ex-marchande d'armes que je suis n'a pas de la naïveté de croire qu'elles vont disparaître de ce monde. J'espère donc que le nombre de personnes qui cherchent à s'armer continuera de baisser. Continuez à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre ce but, tout comme vous. En fait, vous vous souvenez de mon chien? J'ai retrouvé ses ravisseurs, et bien entendu, j'ai envisagé de les supprimer. Mais elle était là, assise à côté d'eux. De toute évidence, ils n'ont pas pu se résoudre à porter la main sur une créature innocente. Très bonne info, merci beaucoup, le chien est vivant. Et ils ont donc décidé de la garder. J'ai eu d'autre choix que d'épargner leur vie. Je pouvais pas forcer un gentil chien à supporter de telles atrocités, comme ils en sont non. Vous devriez venir jouer avec elle à l'occasion, je suis sûr qu'elle se souviendrait de vous. Bien sûr. Ah, Eufa. Une journée bien remplie, Fargola. Tu as parcouru la ville en écoutant ce que les gens avaient à dire?
Je viens juste d'intervenir à la cour de la couronne en tant que première magistrate. Les gens m'y font part de leurs doléances. Même si tu es la première magistrate. Et je vous retourne la question, votre majesté. Dans le passé, beaucoup de gens de ce pays étaient pendus sans procès. Les choses ont changé depuis. Tout le monde a le droit à un jugement équitable et juste devant la cour, sans distinction de race ou de rang. Ça démontre bien que tout est possible si une prêtresse a pu devenir première magistrate. Et mon frère fait des grands progrès en tant que chef du village. Avant, il a hissé ce rôle, mais je crois qu'il a trouvé sa vocation. L'une des cesse que nous réserve l'avenir. C'est pourquoi j'estime que personne ne devrait négliger sa propre existence. Je veux vivre dans une société où la bienveillance joue un rôle central, et où ceux qui souffrent ne se tournent pas vers le crime. Alors j'applique ce principe que je prône. L'autre jour, je me suis rendu à l'église de vie afin de demander à leurs malades ce qu'il manquait dans leur vie. Comment va Ovi? Oui, on s'est entraîné à la danse ensemble, puis on a offert un petit spectacle à sa mère. Elle et les autres m'ont dit qu'ils voulaient reprendre le travail. En les écoutant, j'ai compris que tant de gens avaient encore besoin de notre aide. Jusqu'à présent, seul leur seul espoir résidant en Dieu. Je veux faire tout mon possible pour leur laisser le choix, à commencer par créer des lois et un système sur lequel le peuple pourra compter. Un pays au sein duquel toutes les tribus et leurs valeurs peuvent cohabiter en harmonie. Voilà ce dont nous avons besoin. Alors je t'en prie, permets-moi de continuer à marcher à tes côtés, majesté. Bien sûr. C'est bien quand même, puisque ça sert à quelque chose de savoir ce qu'ils sont devenus et tout. Et... Ah, il va me manquer plein de gens en fait, je vais être obligé de faire le tour du monde. Non mais en fait on va avancer parce que sinon ça va pas être possible. De faire ceux qui sont là, putain mais il est de retour lui. Ah, pareil, j'ai vu Loveless tout à l'heure, je me suis dit je vais peut-être aller lui parler, mais en fait c'est une mauvaise idée. Oh non, Bardonne, non. C'est bon, pas Bardonne. Qui est-ce qu'il y a ici encore? Oh oui, Katrina, bien sûr, Katrina. Eh mais c'est le grand homme en personne, vous tombez bien, je viens tout juste de rentrer. Ça faisait longtemps. Ça fait un bail, Katrina. C'est vrai, je passe mon temps à voyager depuis que je dirige l'équipe de reconnaissance des explorateurs. Déjà 6 mois. Et ce qui est au-delà de la mer est tout aussi insensé. Les paysages, la magie, tout y est fantastique, que j'ai déjà envie d'y retourner. Je n'ai guère envie d'esquiver les fichus boulets de canon quand mon navire s'approche trop près. La tension est à son comble, mais quel pays n'est pas sur les dents? Toutes les coutumes à la façon de penser est si différente que j'en ai... Des coutumes à la façon de penser est si différent que j'en ai le tournis. Les querelles tribales me paraissent bien ennuyeuses en comparaison. Et ce pays évolue dans le bon sens. Contente de vous avoir laissé le trône. Vous me l'avez laissé? Bien sûr, je me disais que vous pouviez améliorer la qualité de la vie des paripus. Donc je me suis retiré de la course pour vous donner un petit coup de pouce, je rigole. Tout mon groupe a trouvé du travail et nombre d'entre eux ont acquis de nouvelles compétences pendant notre dernier voyage en mer. Et ne vous en faites pas, j'ai un rapport tout prêt pour vous. Faites quelque chose de bien royal avec, d'accord? Et ça... Ouais, Stroll, vas-y, on va parler à Stroll. Eh, tu continues tes escapades en ville? Ça me fait penser que Kulkenberg te cherchait, tu l'as déjà croisé, ou pas? On dirait que vous passez votre temps à jouer au chat et à la souris tous les deux. Ça fait 1 an que tu es monté sur le trône et pourtant, tu n'as absolument pas changé. Parlez. Tu n'as pas changé non plus. Je dis ça comme ça, mais maintenant, c'est Général Stroll, ou Seigneur Général, ou un truc dans le genre. À vrai dire, je n'arrive pas à m'y faire. Je ferais mieux de prendre exemple sur Juna. Elle a un vrai don pour donner des ordres, comme si elle était née pour ça. Enfin, je suis mal placé pour charrier. Je suis aussi sorti pour apprendre l'air. Je vois à présent que même les gens de pouvoir ont leurs propres soucis. Franchement, le poids de mon nouveau titre peut parfois être lourd à porter. Mais des vies sont en jeu, j'ai conscience du poids de chacune de mes décisions et j'aime l'idée de protéger des vies. Tu te souviens de notre rencontre au bureau de recrutement? J'étais un noble déchu sans terre à mon nom, et toi, t'étais qu'un voyageur Elda. À l'époque, mon seul objectif était d'avancer et de devenir plus puissant. Mon peuple n'était pas au centre de mes préoccupations. Si je ne t'avais pas rencontré, je n'aurais jamais compris la vérité sur mon patrimoine, les intentions de mon père, et je n'aurais certainement pas pu sauver mon peuple. Chaque sourire sur le visage, c'est à toi que je les dois. Je crois que j'ai déjà dit, alors je vais me répéter, mais merci. Tu as joué un rôle important. Non. Malgré tout, c'est toi qui nous as montré la voie. Leur vie est désormais stable et paisible grâce à ton aide. Tout le destin d'un pays repose à présent sur tes épaules. La route sera pleine de défis imprévisibles. Tu n'as qu'à m'indiquer la direction et j'ouvrirai la voie. Aujourd'hui, plus que jamais, mon rôle de guerrier implique d'être à l'avant-garde. Nos titres ont peut-être évolué, mais j'aime penser que notre amitié reste intacte. Tu peux compter sur moi en toutes circonstances. Allez. Et voir la pitchoule. Attends, je vais faire 1 minute. Faire une save et puis voilà.
Visage des cieux, couloir en ruine. Ah mais ça c'était ok, hein, je pouvais le faire. Ouais, celle-ci je peux la faire. Ouais. Ça peut-être que je regarderai les autres de mon côté. Peut-être, hein. Chaque fois que je dis ça, j'ai rarement continué le jeu derrière. Allez, allons la voir. Tu vois de cet endroit? T'es venu chercher Maria avant le tournoi du trône. Elle pleurait à chaudes larmes. Oui, c'est vrai. Le pays a beaucoup évolué depuis, c'est indéniable. Il y aura toujours des divergences d'opinion, mais tes idéaux se concrétisent enfin, je le sens. En fait, parle-moi de ce bouquin que tu as transporté en permanence, celui sur lequel tu as travaillé. J'ai hâte de découvrir le monde fantastique que tu vas inventer. Pour cela, tu pourras dépasser tes limites de l'imagination. Après tout, si c'est toi qui couches ce monde sur papier, cela veut dire que tôt ou tard, il se concrétisera. Maintenant, votre majesté, et si nous nous mettions en route? Bien sûr. Oh, hello there. Oh, right. I suppose now I should call you Your Majesty. You know, I was just telling Papa, even through all that mess, everyone's really been working hard. Am I keeping my promise properly from back then? Yes, you beat the villain, and now the city's full of smiles. And I'm sure Papa's smiling down on you too. That's good. Hearing that from you really lifts my heart. Don't worry. I'll try to do my part with what I've got. I want to help everyone understand that the world could be a better place if we can join hands with one another. Miss Fabian's fed so many hungry people since things changed. Some of those people even said they found their place there. I think I did too. If we can all change together for the better like that, we'll be closer to Your Majesty's and Papa's dream. And I want to help with something too. I want everyone across the land to be able to smile. Yeah, I'm counting on you. Let's do this together. Yeah. Thank you, Your Majesty. Oh, thank you, Your Majesty. We should be the ones thanking her. Feels like I can see the entire country's future in her smile. Everyone! Long time no see. How have you been? As we find ourselves afield, I thought I might visit Alsace myself. Hold on a tick. Those people there? Surely not. Naturally, we're drawing attention. We didn't all have to go at once. Needn't fuss, old thing. It's been too long since we were all together again anyway. Lady Tuna, did she really come all this way in a runner? Could have asked His Majesty to pop over and bring you back with a teleport or two. The unmitigated nerve. Oh, it's fine. I wanted to take in our country as it is. It's definitely a little rougher outside the capital's walls. There's still traces of melancholia around, and the odd human roaming about. We're sending soldiers out for every incident we can. But it's not easy to hear the voice of the people from more distant regions. I guess it's obvious. But just because you're king now doesn't make you suddenly all-seeing. A lesson I learned last year. In the end, I was blind to a great deal of this world. Never would have learned if I hadn't pushed out the door and seen it with my own eyes. A year ago, I would have just said we could fly over ourselves. I mean, let's be real. The capital isn't gonna fall apart if we just sneak over for a little tour, is it? Of course not. We specifically put precautions in place to keep things running. Yet it has only been 1 year. We cannot be too complacent too soon, lest the dissidents seize on the opportunity. Oh, there he is! Over there! See?
I told you, that's His Majesty, innit? Might have been a bit too obvious. Oi there, Your Majesty! You dare hoy the king? You swine! Steady on, Hulkenberg, calm. You needn't draw steel on the poor fellow. We're the ones who indulged in this little day trip. Your Majesty, thanks for all you do, really. Have to say, my life's a lot easier now. There's more work to do every day. But we're in this together. We believe in you. Everyone's so supportive. Kind of brings back memories from last year. Rather. It's the sort of thing to get a chap all misty-eyed over the past. What a journey it was. We really did just leg it up and down the country slaying dragons, eh? Can't believe we actually survived it. They were dangerous times, but exciting ones too. When we fought to appease the dragon god, I had no idea we would have to face another 4 dragons. Nor I. Never thought the day would come when I'd be hailed as a dragon slayer. Huh. Life is full of surprises. Right. It was a hard road, but we did have fun together, didn't we? Looks like we're drawing a crowd. Time to get back to work. Indeed. A veritable mountain of tasks awaits us, and I will see it crested. And not long after, the new year dawned. Journey? Are you really planning on leaving us? There's more I have to see. With my own eyes. You want to know what's going on in the world, huh? Well, I guess you are the king. Sounds like fun, but a daily jaunt down to the slums is one thing, and a proper journey is quite another. You're a king now, lad. You've got the people's expectations on your shoulders. It's all right to just sit on your throne and mind the home front, you know? I want to do what I can for the people. If that's not kingly, then the crown's just slowing me down. Come on, this is no time for jokes. Never the fearless gadabout, eh? Well, I take your point back. Magla and the humans make a fine barometer for the anxiety still swirling in the country. So you go out and give it a proper survey, where it is and how much is there. If people can't face their anxieties, they can't keep their eyes forward. And if they can't do that, we'll have a bally hard time moving forward as a nation or a people. So you want to get a better grasp of it all. That's your most important duty as a ruler. That's what you're thinking, eh? Right. If that was your plan, you could have just said so. Sounds like a fine idea to me. A proper spot of fun, besides. Wouldn't expect any less from our king and captain. Well, since I'm the bally court engineer, I've no choice but to come along. I'm the only driver fit to maneuver the Royal Skyrunner after all. And why, you're the Dragon Slayer King, bane of monsters all across the country. When I imagine what sort of wondrous encounters you've got next, well, I'm all agog. Yes, here begins our quest anew. Let us sally forth upon our... hello? Are you not listening to me? Sire, you've really got to stop chasing these ideas all on your own. You'll be the death of us. Once again, sire, I've asked you countless times to give word if you're to leave the castle. Such caprice. Nurse,
Don't tell me you called for them beforehand. Saved us a bit of time, eh? Though, hello, what's this? I count only 2 of the 6 partisans. Short a few spears. For my part, I believe 'tis unrealistic for all of us to depart the capital together. Oh, so you have no plans to stop our little adventure, eh? Hulkenberg and I talked it over. We decided that if you insist on going, we'd rather go with you than stop you. I'm glad to hear that, but will that be all right? I was thinking back to our last fight with Luis. So many people supported us, but not for any high-minded ideals or arguments. They were supporting us because we were actively fighting a monster on their behalf. In the end, people make choices based on their personal experience and emotion. Even if decided justly and supported by prosperity, people may struggle to trust a king whose face they do not know. An invisible ruler is no cure for their fears. Right. I'm not opposed to the idea of getting out into the world again. Really, it might be the wisest move to make sure you're a king everyone knows. Still, this early into the new year? 'Tis never a dull moment in your Majesty's employ. Bit of a smaller party than we last set out with, huh? But it's a pleasure to be on the road again with you. Okay, but can we really afford to have both our general and the Royal Guard's captain coming along for this? 'Tis natural course for the Royal Guard to accompany the king. And I trust my corps is not so feeble that it will fall apart in my absence. We'll make it work. Got to learn to trust others and delegate, right? And we'll just have to lead by example. Right then, let's go. You once heard my voice and answered a query in kind. Is fantasy a powerless creation? That timeless question. So long as life remains in the world, we seekers all shall search for our answer. But he will find his. Of that I am certain. And it is thanks to you for believing in and guiding him. That was the true purpose of my royal magic, you know. To seek and obtain guidance from denizens of a land beyond ours. A land that has not yet lost hope. And it was you who answered the call. Armed with your hope, armed with the power of fantasy, you rose in glory. Such courage, such whimsy, and yes, what thrills. You have my sincerest thanks. Feels familiar. It's been far too long. Aye, the wind feels an echo of days past. Unusually poetic for you. Mm-hmm. They're awful, aren't they? They would have left us behind. Oh. Well, I'm not certain we're in a position to talk, having followed straight after, saying we could just teleport back. Well, hey, we figured the kids might want to change your scenery, like. Wow! Amazing! Poetic indeed. That the scepter's absence restored order to Magla, and even greenery to the sands. I'll say, I definitely like this view better. Let's go. Bon, c'est fini. Et voilà, Metaphor ReFantazio, c'est fini. Plus de 2 heures de VOD, bah putain. Ah là là. Bon bah oui, non mais c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait, hein, de fait. Malgré le fait qu'en termes de narration, donc comment on raconte une histoire, l'histoire est très très bien, il y a plein de choses qui sont intéressantes dedans. Mais la narration, il y a un gros problème quoi.
Il y a des moments où on raconte des choses, comment dire, un peu contradictoires, je trouve. Et c'est bavard pour pas grand-chose, parfois. Vraiment, je trouve que c'est moins pire qu'un Persona, parce que vraiment, souvenez-vous de Persona 3, avec le mois de décembre, là, où vraiment, j'ai envie de se tirer une balle. Très rigolo, parce que les gens se tirent des balles dans la tête pour invoquer les Personas dans Persona 3. Et en attendant, voilà, c'était quand même très très chiant, tout ça pour avoir une fin quand même plutôt cool, mais je suis pas sûr qu'on avait besoin de cette fin. À mon avis, cette fin de ce mois de décembre nul à chier, au point d'avoir... Enfin, je veux dire, c'est surtout préparer la mauvaise fin, en fait, qu'il y a ce mois de décembre, et je trouve ça un peu dommage. Donc en fait, le Métaphore, il est très très bien, notamment parce qu'il se libère de la structure d'un Persona, enfin pas d'un SMT, parce que SMT a une structure différente, déjà un peu plus JRPG classique, mais l'aspect visual novel de Persona, le cadre vraiment déjà sur une année scolaire complète, qui fait qu'il y a des choses qui se répètent et des étirements en fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir en fait tout simplement. Le fait d'avoir restreint également le nombre de confidents, de personnages que tu peux avoir en bot, et le nombre enfin et le système aussi pour les augmenter, parce que bon, dans Persona en fait tu vas les voir, c'est par rapport aussi, t'as à la fois un système de date et à la fois un système de réponse. Là dans celui-ci t'as à la fois tes vertus qui servent, t'as à la fois des quêtes, et du coup ça te permet également de comment ça s'appelle, de remplir le nombre de tes avantages que t'as en combat, et notamment les classes. Et c'est en fait, je pense que c'est l'exemple même de comment tous les engrenages de Métaphore s'imbriquent les uns dans les autres. C'est déjà le cas dans Persona, même si c'est un peu plus subtil, parce que dans Persona, en fait, t'as vraiment la partie vie daily life, en fait, tout simplement, et la partie donjon. Et là, en fait, les deux répondent, d'autant plus dans Persona 5, où t'as vraiment des passifs qui sont intéressants à choper avec certains persos qui vont te permettre d'augmenter certaines choses. C'est pas que t'es tel niveau avec tel confident, du coup ce persona-là va gagner de l'XP, ce qui est que le cas dans Persona 3 par exemple, et le 4 aussi je crois. Dans le 5, t'as tel niveau avec tel personnage, et bah du coup celui-ci va avoir une capacité en plus qui va te faire que par exemple, sur un critique, tu passes le bâton à quelqu'un, etc., etc. Donc c'est vachement mieux fait dans Métaphore, et en fait tu sens, moi je trouve, qu'il y a une maturité dans tous les systèmes donc à la fois de Persona et à la fois de SMT, parce que le système de press turn attack qui est le système de ce Métaphore, qui n'est pas dans celui de Persona, et en fait, donc celui qui est de SMT 3, et ben en fait c'est eux qui l'ont créé aussi, tu vois, c'est ce trio-là qui l'ont créé, enfin qui ont fait ce jeu-là en tout cas. Et vraiment, enfin, je trouve qu'il y a une vraie maturité dedans, parce que même en termes de narration, il y a des améliorations, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Je suis pas d'accord avec toutes les pistes que le jeu a évoquées, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, moyennement faites, et je trouve le jeu encore peut-être un peu trop grand pour ce qu'il propose. Bon, la musique incroyable, hein, bien sûr, je pense que je vais pas en parler plus que ça, parce que vous l'entendez, ça c'est incroyable. Il y a vraiment un nombre de musiques assez ouf. J'ai pas l'oreille pour savoir si c'est un vrai orchestre. Je guette un peu les crédits pour voir si je vois beaucoup de solistes. Mais c'est beau quoi. Franchement, il y a aussi de la narration musicale dedans. On l'a vu avec le combat de fin, qui reprenait le thème justement d'Academia, et donc notamment de tout ce qui était archétype. En fait, il y a tout qui se combine, voilà, c'est ça qui est bien dans Métaphore. Il y a rien qui est laissé au hasard. Même les aspects des donjons, ils se sont pas dit « Ah oui, bah là, du coup, ça se prête pas forcément à un grand donjon comme on pourrait l'entendre. » Par exemple, à Grand Trad, le tout premier donjon, c'est un donjon classique, Martyra. En fait, t'as un plus petit donjon, mais parce que t'as d'autres donjons derrière qui sont à côté, qui font que l'arc en lui-même est en fait aussi gros. T'as notamment tout le passage dans l'intestin de l'humain là qu'on se fait bouffer, qui fait partie en fait de première partie entre guillemets du truc. C'est un truc obligatoire dans lequel t'es censé passer, et du coup c'est très intelligent déjà en termes de level design. Et donc en fait c'est vrai qu'après derrière t'as le Caradrius, donc le troisième arc avec donc l'arpenteur de Louis, qui te force à avoir de la puissance plus que de dire je vais jouer sur le défensif. On te dit bah là faut que tu te prépares parce que
t'es censé rentrer, tabasser des gens, quoi. Au vaut mieux tu te prépares avant, il faut que tu les combattes en un certain nombre de tours. Et le donjon va exploiter le fait que tu t'infiltres et tout. Alors, même si c'était pas incroyable l'infiltration, mais c'est quand même super, tu vois. Après, t'avais quoi? T'avais, Aetria, ouais. Ouais, le donjon du temple du dragon était quand même pas mal, parce qu'il y avait un petit côté labyrinthique vraiment plutôt cool. Après, Shinjuku Drakengray, c'était un peu moins cool, je trouve, quand même. C'est moins sympa. Le dernier donjon est très très sympa. De fait, parce que ça fait un moment, du coup, qu'on n'avait pas fait de donjon, parce qu'à Altaburi, il n'y a pas vraiment de donjon. T'as une petite partie donjon, mais c'est pas très très grand non plus. Et voilà, English Lyrics... Oh, pardon. J'ai eu un petit cast. Bien sûr, là, le cast. Calbienne. Le truc qui est sympa aussi, c'est que le personnage principal est un vrai caractère. Ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Et qui, je trouve, est importante, ce qui n'était pas le cas dans les Persona. Où, même s'il a un personnage, en fait, c'est une page blanche absolue. Là, malgré tout... Enfin, une page blanche absolue, oui et non. Entre guillemets, 3 archétypes, comment lui faire interagir, mais c'est quasiment toujours pareil, quoi. Là, le personnage principal, il a un vrai intérêt, en fait, dans son caractère et tout. Donc les gens qui vont se plaindre qu'il ait reçu l'award de la meilleure narration, alors qu'il y a d'autres jeux qui avaient peut-être une meilleure narration, notamment côté indépendant, en même temps, je suis d'accord, parce que la narration est pas extraordinaire. Et de fait, notamment... que ce soit trop gros, encore une fois, en termes de narratif, je pense qu'il y a beaucoup de moments où il n'y a pas besoin d'avoir du doublage, enfin pas de doublage, même de paroles, en fait. Il y a des moments où t'es pas obligé d'expliquer pourquoi est-ce que là je suis ici, est-ce que je suis censé mettre du scénario, enfin un dialogue, sur le fait qu'on va taper tel monstre de chasse, tu vois. Est-ce que je suis censé mettre un truc qui dure 30 secondes à lire? Pour ça, je suis pas sûr. Il y a plein de jeux qui s'en passaient, et franchement, tu le fais dans le visuel, quoi. Tu le fais dans le combat et tout. Il y a plein de choses comme ça qui sont dommages, mais qui sont, en fait, de manière générale, quelque chose qu'on retrouve dans le jeu vidéo. De manière générale, j'aime beaucoup dire que moi, j'aime beaucoup les histoires que le jeu vidéo nous procure, et j'aime beaucoup ça dans le jeu vidéo, mais en termes de narration, le jeu vidéo, c'est quand même compliqué. De manière ultra générale. Il y a énormément de jeux vidéo qui vont pas rivaliser avec ce qu'on peut faire dans un bouquin, ou même dans un film. C'est un peu dommage, mais en même temps, c'est potentialisé par le fait que tu mettes le gameplay, tu mettes la mise en scène, que tu mettes du voice acting, également. Bon, ça rentre dans la mise en scène, mais la musique aussi. Tu peux mettre de la musique, donc il y a plein de choses, en fait. Il y a 3 autres aspects qui fait que ça donne du pouvoir à la narration, en fait. Là, il n'y a pas trop de jeux avec la narration, je trouve, disons que elle va pas se contredire avec le gameplay, j'entends. Et en fait, le gameplay est à la fois inclus dans la narration, et la narration rend du contexte au gameplay. Donc je trouve que même si c'est pas incroyable, c'est au moins le minimum qu'on pourrait faire un jeu pour ça, pour moi, en tout cas. Moi qui aime beaucoup que la narration et le gameplay soient ensemble. Tu vois, je trouve que... y a un nombre de jeux qui sont encensés, et qui vont rester sur des structures très basiques, qui vont pas te challenger par rapport à ça. Et Metaphor le fait. Et je trouve, le fait avec sa narration, tu vois. Et je trouve que c'est très très bien, tu vois. Vraiment... Même des jeux comme Elden Ring ont pas pu s'empêcher de mettre des gros donjons, tu vois, et d'en mettre partout, comme ça. Histoire de dire, ça c'est un autre niveau, tu vois. Dans un open world. Et en fait, d'avoir une structure plus ou moins identique. Tout au long de son jeu. C'est un peu dommage. Je trouve. Et là, c'est pas le cas pour le coup. Là, il y a vraiment une structure très changeante. Bon, ça arrive après presque 30 heures de jeu. Le jeu est long, ça c'est sûr et certain qu'il faut s'attendre à jouer, à beaucoup jouer, quoi. Mais moi, je suis plutôt content de mon jeu en hard, en tout cas aussi. En termes de gameplay, c'est presque parfait. C'est ce que je disais sur la personne que j'ai raid hier, donc c'est Lunakagemi. En fait, il y a une sous-utilisation, je trouve, de certaines compétences. Et toujours le problème de structuration, de graduation, en fait, des attaques, qui fait qu'il y en a certaines qui passent vite à la trappe, et certaines même qui, en fin de partie, sont pas utiles, quoi. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps, on est toujours... C'est moi. From a world I shall never know. C'est moi. In your eyes, I know our journey was ultimately
a fiction. Et il y a tout, voilà, il y a tout un truc. Alors ça, c'est dommage aussi qu'on le voit tout à la fin en parlant de la narration, parce que là, on va revenir à ça après. Le principe de métaphore est peut-être un peu dommage. J'ai eu très très peur pendant un long moment sur le jeu quand ils disaient oui, on va passer le pouvoir au prince. Je dis, je vois pas l'intérêt d'une élection pour redonner le pouvoir au prince. Et en fait, c'est quand même intéressant parce que le prince légitime quand même son pouvoir. En fait, il le légitime, il fait quelque chose et on le voit avec la fin que tous les idéaux qui ont eu de mal à être exprimés pendant tout le long du scénario, en fait, comme on le dit à la fin, je veux vous arrêter, Louis. C'est juste ça. C'est vraiment toute la quête du scénar, c'est juste ça. C'est pas je veux que le monde soit meilleur, c'est je veux vous arrêter. Parce que je sais que c'est faux, en fait. Et toi, là où à la fin, t'as tout un changement là-dessus, c'est qu'en fait, c'est pas que je veux vous arrêter, je veux faire l'inverse de ce que vous voulez. En fait, il y avait des idéaux derrière, il y avait des actions, il y a des trucs sympas qui étaient en place de la part du protagoniste, et c'est quand même plutôt cool. Ça reste un jeu quand même politique, même s'il est assez aseptisé pour de la politique. C'est déjà le cas dans Persona d'ailleurs. Il y a des choses quand même qui sont dites à moitié, des choses qui sont pas exploitées à fond non plus, notamment tout ce qui est racisme et donc discrimination. Quand ils viennent te dire que notre monde ne discrimine pas, en fait, j'ai beaucoup de mal. Et je sais pas si c'est véridique, si c'est vraiment la vision qu'ils ont du monde, du Japon en tout cas, de leur côté, si c'est vraiment ça, ou si c'est justement un petit côté cynique, en fait, en disant que d'un monde extérieur, t'as l'impression que tout va bien, mais qu'en fait, quand il vit, bah, c'est différent. C'est tout le côté avec mort à la fin. Là, on peut choisir une des mauvaises fins, d'ailleurs. Ça, du coup, je me suis un peu spoilé, mais tu peux choisir une des mauvaises fins comme ça. En disant que tu veux rester dans l'utopie, en fait, de mort, tout simplement. Et ça, en fait, c'est dommage que le côté métaphore arrive que à la fin, tu vois. Tu sens que tout ce qui a été fait était pas forcément utile pour arriver jusqu'à ce truc-là. Reste que, quoi qu'il arrive, le fait que le jeu soit un vrai voyage dans tous ses aspects, en fait. L'aspect du gameplay, parce que c'est rare que des jeux te fassent sentir l'aspect voyage dans son gameplay. Là, pour le coup, t'es vraiment à dire, bon, là, j'ai 6 jours pour faire ça, 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 ça. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'il faut que je fasse ça, ça? Est-ce qu'il faut que je sois assez fort pour ce truc-là? Parce que ça va arriver derrière. C'est super intéressant. Et je trouve que les gens qui ont abandonné peut-être un peu vite Métaphore là-dessus, parce qu'il met 1000 ans à démarrer, et ça, je comprends la doléance, hein, tout à fait. Le fameux, oui, ça devient bien après 20h, mais après 20h, t'as fait un 5ème, et après 20h, t'as eu le temps de faire déjà, presque parfois, pour certains jeux, 2 ou 3 jeux indépendants qui sont plus intéressants narrativement parlant, notamment. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, et je comprends la doléance du truc, mais, à mon avis, beaucoup de gens se sont arrêtés, en fait, à 10 heures de jeu, et se sont dit, c'est un personnage dans un monde fantastique. C'est pas le cas, en fait. Tout simplement, c'est vraiment pas le cas. Et c'est pour ça que je kiffe ce jeu plus que Persona 5, Royal, alors que ça fait vraiment partie de mes jeux préférés. Il y a quelque chose qui transcende en fait le JRPG dans l'aspect voyage, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a énormément de choses qui auraient pu être meilleures en termes de politique, comme j'ai pu le dire, de vraies prises parti, même si c'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord, tu vois. C'est pas grave en fait, mais des vraies prises à partie pour certaines choses. Le fait que, bah, par exemple, Louis aurait pu être tout sauf manichéen. Typiquement, juste quelqu'un qui prend le pouvoir parce qu'il a des vraies idées, tu vois. Et quelqu'un qu'il faut quand même... Pardon. Quelqu'un qu'il faut quand même tuer, parce que... Enfin, tuer, en tout cas battre dans les urnes. On aurait pu faire ça comme ça, mais c'est vrai que là, tu vois, pour le coup, c'est peut-être le truc qui fait que la narration s'est pliée à ce qu'on te demande une certaine structure, mais ça vient qu'à la fin, donc au pire, c'est pas si grave que ça. Il y a pas mal de rebondissements aussi qui sont plutôt cool, donc moi, j'ai trouvé ça quand même plutôt cool. La preuve, j'ai quand même joué une centaine d'heures, presque 115 heures, je pense, là, facilement. C'était quand même plutôt incroyable, moi, j'ai vraiment surkiffé le jeu. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est quand même 20h11. Burn as bright in your reality. With Oui. all my heart. I hope Source that de force pour fantasy vous. En fait, voilà, c'est là où je disais par rapport à l'aspect du cynisme, en fait, du bouquin de mort, en disant qu'il y a un monde parfait, que notre monde est une utopie pour eux, et en fait, enfin, d'accord, par rapport à ce qu'ils subissent, oui, d'autant que c'est pas forcément trop dit non plus, mais en fait, voilà, le tout, ça se résume à cette phrase-là, j'espère sincèrement que la fantasy sera source de force pour vous, parce qu'en fait, le jeu est conscient que notre monde est loin d'être parfait, alors que lui, ce monde-là, du coup, parce qu'on a persévéré, va devenir une utopie, et pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas le faire? L'aspect de métaphore, bien sûr. La métaphore qui est ici,
Voilà, je pensais que ça allait apparaître à l'envers, mais en fait pas du tout, donc du coup c'est cool. Oh putain, pardon, excusez-moi. Hop. Look at that. The rubble's just baked for tourists now. I never expected a view like this. Let's see it all. Let's see the world. Yeah. A new journey now beckons. In days of eld, the people prospered and perished in turn. Struck by their ways, I wrote a book of my dearest ideas. A tale of fantasy. In my vision, they placed their trust, and so the kingdom breathed new life. The strength to believe in the unknown, that can change everything. Without a doubt, you will face all sorts of trials ahead. But carry onward with all your heart. Onward, fearless, into a world unknown. Et donc voilà, c'est la fin de Metaphor ReFantazio, la fantasy continue. Techniquement, on pourrait faire du New Game Plus, mais ce sera pas sur ce stream-là. Voilà. Intronisation du roi, 60% quand même des gens l'ont fait, donc très très cool. Hein. Nous, on a fait quoi? On a fait 34 sur 44 succès. Il y en a 2-3 qui me manquent, malheureusement. Des choses que je ne pouvais plus faire parce que j'ai un peu raté le truc. Mais c'est pas grave, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Données pouvant être transférées incluent des objets possédés, sauf quelques exceptions, l'argent et le mag, j'en ai pas tant que ça. Vertu royale, les informations sur les ennemis, la progression du mémorandum, on en a pas trop servi, ça. Statut des archétypes et le temps de jeu total. Bien sûr, on va l'enregistrer sur celle-ci, hein, qui était... non, j'ai rien dit. Astre sombre. Et la 8, c'est quoi? Étude du romancier. Ouais, sur l'étude du romancier, ouais. Oui, sur l'étude du romancier. Parce que là, du coup, c'est le combat final, je m'en fiche un peu. Hop les 115 heures, 17 minutes, incroyable. Beaucoup de farming aussi, hein. Beaucoup de farming, mais techniquement, on peut faire du New Game Plus pour avoir tout le truc. Je le ferai peut-être de mon côté, mais alors c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai plein de jeux à faire. Même plein de jeux à acheter, d'ailleurs. C'est 20h14, la VOD fait 2h37. Merci beaucoup YouTube de l'avoir suivi, j'espère que tu as apprécié ce let's play, qui va se terminer très tard par rapport au moment où cette VOD va sortir. Nous sommes le 29 décembre, j'espère qu'elle sortira pas en juin 2025. Allez, merci beaucoup de l'avoir suivi encore une fois, je te fais de gros bisous, et je te dis à la prochaine, ciao.